सत श्री अकाल वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे देश विदेश से सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਉਜਲ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ACLU ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੇਬਰਾ ਆਸ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ। 101 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੈਰ ਗੋਰੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰੰਟ ਸਰਵ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 2 FBI ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 3 ਜ਼ਖਮੀ। ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ। ਫੀਲਡ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਲੱਛਣ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ontario ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ UK ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ 69 ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। ontario ਵਿੱਚ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਖੁੱਲਣਗੇ ਸਕੂਲ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕਿਹਾ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਸਕੂਲ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਰਿਹਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਰਿਹਾਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਅਤੇ ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ CNN ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੈਡਰਲ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਉਜਲ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ S.A. ਬੋਬਡੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਏ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਯਾਨੀ ACLU ਨੇ ਆਪਣੇ 101 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੇਬਰਾ ਆਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ ਗੋਰੀ ਬਲੈਕ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ। ACLU ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 69 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1920 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ACLU ਦੀ 8ਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਸ਼ਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਡਲ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਨਸਲੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੱਖਣੀ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰੰਟ ਸਰਵ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 2 FBI ਏਜੰਟ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 3 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਫਲੋਰੀਡਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਏਜੰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜੋ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਸਨਰਾਈਜ਼ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਟ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੰਟ ਸਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਏਜੰਟ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 3 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ।
ਸਨਰਾਈਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਖਤੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਕਫੋਰਡ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਓਟਾਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟਰੈਵਲਸ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੀਅਰਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਕ ਹਿਸਟਰੀ ਮੰਥ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟੀ ਬਲੈਕ ਰੇਜ਼ੀਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਬਲੈਕ ਰੇਜ਼ੀਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਟੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। Black History Month in Toronto. This is an important month for many of our residents. In fact, it's an important month for all Toronto residents as we continue to address some very serious issues in our city. In the immediate short term, we continue to manage the pandemic and in particular to address issues of equity and the extraordinary impact that COVID-19 has had on a number of communities within our city, including the Black community. In that regard, we will be bringing forward later this week a series of initiatives meant specifically to provide supports to the Black community in Toronto so as to help the members of that community to fight off the virus, its effects on them, and to try to address some of the root causes for the extraordinary impact on them, as well as addressing the issue of the vaccine soon to be made available to them. The Black History Month itself is a month spent celebrating and recognizing the many achievements of Black Torontonians and Canadians. The Black communities in our city have played a big role in building up the city and have created big moments in our city's history. We need to do a better job of acknowledging that and making sure people understand and know that. This month presents us with a learning opportunity, an opportunity to be better allies and demand for better. This past year has been a turning point in the fight against anti-Black racism. We have seen peaceful protests and people coming together to take a stand against racism in all of its forms. The fight against anti-Black racism is vital, now more than ever, as we continue to battle the ongoing pandemic, which has brought into even starker relief social inequities and social economic inequities within our city. These are impacting our Black residents disproportionately. This is unacceptable, and we need to do better. And we are working hard to address it. While this month is a time for us to celebrate, it's also a reminder of the work that we must do to eliminate anti-Black racism in our city and the hard work that lies ahead in continuing to create an equitable and inclusive city. Doing that requires the will and the determination that I can assure you that I have as mayor, shared with my council colleagues, and an unprecedented public consensus among the residents of our city. Beyond the will and the determination, we do have to better inform ourselves about the centuries-long Black history in Toronto. The good, which has consisted of pioneering and of achievement, and the bad, the racism, the inequities, and the opportunities denied. We need to have a greater awareness of all of it if we are to really move forward as a city. As with many other annual events and days of recognition over the past year, the city's had to find ways to celebrate Black History Month virtually. The city has created some great online content that can be viewed at any time by anyone. This year, to commemorate Black History Month, the city's Confronting Anti-Black Racism Unit will use their Twitter account to highlight the great work being done by some community-based agencies and groups that the city has partnered with to support the Black communities in need throughout this pandemic. The work of these community-based agencies and groups and others has been critical in helping the city to support some of its most vulnerable residents. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡਬੇਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 961 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 18 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 397 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰ ਇਲਾਜ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 105 ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ।
ਡਾਕਟਰ ਡਬੇਲਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਸ ਕਾਊਂਟ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੈਲਵਾਂਟ ਮੀਟ ਤੇ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ 78 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਵੀ 117 ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। Today I'm reporting 961 cases of COVID-19. 397 people are in hospital and 105 are in the ICU. I regret to tell you that 18 people have died. The case counts today are higher as a consequence of adjustments due to the transition to the Provincial Information System for Case and Contact Management, which we announced last week. The change will bring Toronto Public Health into the same data reporting system as all other public health units. That work began over the weekend and is advancing steadily. All our other activity is proceeding as usual. As I indicated last week, the full suite of data we typically provide will be reduced this week. Toronto Public Health will continue to provide the new cases over the previous day, as well as total cumulative cases, new hospitalizations since the previous day, ICU admissions, intubations, deaths since the previous day, and cumulative deaths. The data migration from one system to another is complete. We are now in the phase of quality controls, which may require adjustments to figures as that work is finalized. Also, today we have just issued a media release with regard to an outbreak in Toronto seeming to involve the B117 variant. The outbreak occurred at Belmont Meats, a meat production facility here in Toronto. Currently, there are 78 confirmed COVID-19 cases linked to this outbreak. Of these confirmed cases, 2 have screened positive for the B117 variant and will undergo further testing to confirm these are variants of concern and the type. Toronto Public Health has communicated to advise cases and contacts that the variant has been identified in this outbreak. COVID-19 variants have been with us throughout the pandemic. This is not to minimize the concerns about the 3 variants that have been talked about so much recently. What is believed about the known variants of concern now is that they are more transmissible, they may be able to make some people sicker, they may be able to reinfect people who've had COVID-19 and recovered. Ontario ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੇਰੀਐਂਟ ਜਿਸ ਨੂੰ B.1.351 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਯੂਕੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ 69 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਤਾਂ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ, ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 6 ਨੁਕਾਤੀ ਪਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵੇਰੀਐਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਦਾ ਲੋਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ 34 ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। Today, more than 500,000 students across Ontario will be learning in their classroom. This is important progress and only been made possible by the vigilance and the sacrifices all of us have made to stop COVID-19 from circulating within our communities.
As kids return to learning in person, my top priority remains the health and the safety of Ontario students, school staff, and their families. On this point, I've been uncompromising. Throughout the pandemic, schools have remained safe and kids have continued to learn. This is not by accident, but rather is a reflection of the comprehensive investments and the measures we have put in place following the expert advice of the Chief Medical Officer of Health. Furthermore, on the advice of medical leaders and with our commitments to continually add layers of prevention onto our schools, we have strengthened measures for when kids return, including enhanced screening when students and staff walk through their school doors in the morning, mandatory masking and better quality masks for students in grades 1 to 3, including when outdoors if physical distancing cannot be maintained, and province-wide targeted asymptomatic testing using both rapid and lab process tests based on the specific circumstance and as decided by the local public health unit. When we first launched targeted asymptomatic testing for students, staff, and their households, we started in parts of the province which at the time had among the highest numbers of active COVID cases in Toronto, Peel, Ottawa, and York Region. Under this initiative, 63 schools participated and approximately 9,000 tests were completed with approximately 200 new cases identified. Through these tests, we found that under 2% of all student cases came back positive, and the majority of positive cases were found in those outside of the school. Today, I'm announcing that we are expanding this testing approach to other areas of the province for schools and childcare settings experiencing either outbreaks or high case counts, or if they happen to be within high priority communities. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਕਫੋਰਡ ਨੇ ਸਕਾਰਬਰੋ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੰਡਸਰ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਯਾਰਕ ਅਤੇ ਪੀਰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। Absolutely. So our goal is to focus on getting the schools open by February the 10th. I had a good conversation with the minister this morning, Dr. Williams, and I know the minister will be coming out the next day or two to announce that. That's our goal. February 10th, I know the parents want the kids back in school. We want them back in school, and the kids want to get back in school. And we just want to make sure that we get the 100% green light from Dr. Williams and the other medical officers of health in the hot areas, be it Dr. Lowe in Peel, Dr. Davila in Toronto, but our goal is to open up on February the 10th. And how can we guarantee that the kids are going to be safe in the class? Well, we've had enhanced testing, and we have the HEPA filters. We're going to do more screening. We have over 50,000 tests, the antigen test ready to go. Our number one priority is to make sure our children are safe. And I've said right from the beginning, I won't jeopardize our children for a second. If it's not safe, we aren't sending them back. Once we get the okay from the Chief Medical Officer of Ontario to send them back, we're going to send them back, because I know it's a struggle for the kids, it's a struggle for the parents, especially the parents working at home or even working outside coming home. It's very, very difficult. So February 10th is our goal to get it open. As long as, let me qualify that, as long as we don't see the numbers just skyrocket and it's going in the right direction, it's going down opposed to up right now. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ COVID-19 ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ 7,717 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ COVID-19 ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। Since our last update on last Thursday, Ontario is reporting an additional 7,717 cases of COVID-19. When we look at similar time periods over the month of January, we have been seeing a steady decrease in the number of cases. January 8th to the 11th, we had just under 15,000 cases. January 15th to the 18th, just over 12,000. January 22nd to the 25th, 9,396 cases. So it is going down. Our 7-day average is currently 1,889 daily cases in the last week, which is down from 2,371 the week before and 3,035 the week of January 12th to the 18th. In today's report, we have a total of
1,969 cases, but that includes 300 that were previously reported from Toronto. So we really have about 1,700 cases or so. And our positivity rate is around 3.7% from yesterday. The 7-day count for outbreaks, we are now reporting 21 new outbreaks today, which is lower than what we reported on Monday. Last Monday, 28 outbreaks. The 7-day count for outbreaks has gone down by 35 over the last week, and we will hopefully continue to see these numbers go down. Overall, there is reason for some optimism. We're seeing the impacts of this lockdown and its effects of the stay-at-home order as well. With that said, we do continue to see elevated number of deaths, unfortunately, associated with COVID-19. Since last Thursday, another 210 people have lost their lives, and we do offer our sincere condolences to their friends and family. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਆਸਵੰਦ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਰੇਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। I want to start off today by talking about what Canadians are going through right now. They were really hopeful. A lot of people were very hopeful with the announcement of a vaccine. And now with the delays and the problems with the rollout, they are really worried about what this means. So we need to, more than ever, focus in on getting the vaccines to everybody. We need a clear plan. People need to know what's going on. There's a lot of uncertainty and fear, and the only way we can dispel that is to give people real concrete evidence and a clear plan about what's going to happen next. So we're going to continue to fight for a clear plan on vaccines to help people out. We know that seniors remain extremely vulnerable, so we want to see real supports in place for seniors so we can prevent the needless and just painful deaths that we're seeing in long-term care homes. And as always, we want to put in place every measure possible to stop the spread of COVID-19. While we support the idea of limiting non-essential travel, we know the most important thing we can do right now is to increase access to paid sick leave. So we're going to continue to fight for improving paid sick leave. These are some of the top priorities that we're going to focus on this week. Well, we need to, I think a couple of things come to mind. One is that we need to know that the government is putting all their effort to securing the vaccine. And that goes for the concerns that we're seeing coming out of potentially some limits in European supply making it to Canada. It also means that this Liberal government and Justin Trudeau shouldn't be focused on an election. They should be working on entirely how to get enough vaccine and how to vaccinate all of Canada, everyone in Canada. That's got to be a priority. And I think what it also highlights is how important it is to have a clear and transparent plan. We don't know exactly what's going on. These questions that you raise, legitimate questions, are being asked because the government hasn't put out clearly what are the negotiations, what are the contracts. And we know that other countries have done that. United States has put out their clear their contracts with other companies. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ BC ਅੰਦਰ COVID-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 473 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਦੇ 277 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 1100 ਮਾਮਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। Between Saturday and Sunday, the 23rd to the 24th, there were 473 new cases positive for COVID-19, and in the last 24 hours, 277 new cases were diagnosed. That leaves us with 1,158 people diagnosed with COVID-19 over the past weekend, 4 of whom were epidemiologically linked, bringing our total number of people who have been diagnosed with COVID-19 to 67,937 people in British Columbia. Of the new cases, 295 people live in the Vancouver Coastal Health Region, 493 people are in the Fraser Health Region, 78 people were here on Vancouver Island, 194 people were in the Interior Health Region, and 98 people live in the Northern Health Region.
We now have 4,134 active cases around the province, 289 of whom are in hospital, 79 in critical care or ICU. An additional 7,242 people are under active public health monitoring, and 61,117 people have recovered. Over this past weekend, we've had an additional 21 people who have died from COVID-19 here in British Columbia, bringing the total number of people in British Columbia who have died to 1,210 people. And as always, we know how challenging a time this is to have somebody who's passed away from COVID-19 in particular, and we want to send our condolences and thoughts to the families, the caregivers, and our communities who've lost our elders and seniors for the most part across the province. We have one new healthcare outbreak at the West Side Care Residences group home. फिलहाल वर्ल्ड न्यूज़ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।